Те, кто предан личности Бога, благодаря служению Господу, могут лицезреть Его так же, как обитатели рая могут лицезреть Божество Солнца. Purport: the Supreme Personality of Godhead has his eternal form, which cannot be seen by material eyes or mental speculation. Комментарий. Верховная личность Бога обладает вечным обликом, недоступным для материального взора и умозрительного познания. Only by transcendental devotional service can one understand the transcendental form of the Lord. Трансцендентный образ Господа можно постичь, лишь занимаясь чистым любовным служением Ему. The comparison is made here to the qualifications for viewing the personal features of the Sun God. В этом стихе приводится сравнение с Богом Солнца, которого можно увидеть, лишь обладая необходимыми для этого качествами. The Sun God is a person who, although not visible to our eyes, is seen from the higher planets by the demigods, whose eyes are suitable for seeing through the glaring sunshine that surrounds him. Бог Солнца – личность, и хотя мы его не видим, полубоги на высших планетах лицезреют его, потому что способны проникнуть взором сквозь ослепительно яркий ореол, окружающий Бога Солнца. Every planet has its own atmosphere according to the influence of the arrangement of material nature. Материальная природа распорядилась так, что на каждой планете существуют особые условия жизни. It is therefore necessary to have a particular type of bodily construction to reach a particular planet. Поэтому попасть на какую-либо планету можно, лишь обладая определенным типом тела. The inhabitants of Earth may be able to reach the moon, but the inhabitants of heaven can reach even the fiery sphere called the sun. Возможно, земляне и могут попасть на Луну, но обитателям рая доступен даже огненный шар, называемый Солнцем. What is impossible for man on earth is easy for the demigods in heaven because of their different bodies. То, что невозможно для человека с Земли, легко осуществимо для полубогов в раю, ибо у них совсем другие тела. Similarly, to see the Supreme Lord, one must have the spiritual eyes of devotional service. Точно так же увидеть Верховного Господа позволяет духовное зрение, которое появляется у того, кто преданно служит Господу. The personality of Godhead is unapproachable by those who are habituated to speculation about the absolute truth in terms of experimental scientific thought, without reference to the transcendental vibration. Личность Бога недосягаема для тех, кто привык судить об абсолютной истине только с позиции эмпирического научного знания, не обращаясь к трансцендентному звуку. The ascending approach to the absolute truth ends in the realization of impersonal Brahman and the localized Paramatma, but not the supreme transcendental personality. Восходящий метод познания абсолютной истины позволяет человеку осознать только безличный Браман и пребывающий в сердце каждого Параматму, но никогда не даст ему возможности постичь верховную личность Бога. So, Bhagavan realization of our eternal personal relationship with Krishna, with the Supreme Personality of Godhead, is only possible through the process of Bhakti Yoga. Постичь Бхагавана и осознать свои вечные отношения с Господом Кришной можно только с помощью бхакти-йоги. So the possible for those whose eyes are tinged with the salve of love. Это возможно лишь для тех, чьи глаза умощены бальзамом любви. As Prabhupada says here in the purport, one must have the spiritual eyes of devotional service, and also one must vibrate the transcendental name of the Lord in order to be able to approach Krishna. Здесь в комментарии Прабхупада отмечает, что увидеть Верховного Господа позволяет духовное зрение, которое появляется у того, кто преданно служит Господу. И кроме того, для этого нужно обратиться к трансцендентному звуку. Otherwise, just by ordinary speculation
or meditation, one may be able to realize impersonal Brahman or even the Paramatma feature of the Lord. А помимо этого, путем философского поиска истины или путем медитации можно постичь максимум безличный браман или параматму в сердце. Jnana yoga margi tare bhajate shab brahma atma rupe tare kore anubhav. Those who walk the paths of knowledge and yoga worship only him, for it is him they perceive as the impersonal Brahman and localized Paramatma. Те, кто следует по пути знания и по пути йоги, поклоняются ему одному. Они постигают его как безличный браман и параматму в сердце. For those who are fond of mental speculation, jnana marg, or want to meditate in mystic yoga to find the absolute truth, must approach the impersonal effulgence of the Lord and his partial representation respectively. Such persons cannot realize the eternal form of the Lord. Комментарий. Люди, которые в поисках абсолютной истины предаются умозрительным рассуждениям, то есть следуют гьяна-маргам, или занимаются медитацией по методу мистической йоги, постигают, соответственно, безличное сияние Господа или его частичное проявление. Они не могут постичь вечный образ Господа. So the same point Prabhupada is making the purport as at the end of the last purport. Подчеркивается здесь та же мысль, что и в конце комментария к предыдущему стиху. By Jnana Marg or by mystic yoga, one can only reach impersonal Brahman or Paramatma. Занятия гьяной и мистической йогой могут максимум поднять человека до уровня постижения брамана или параматмы. Although those are also aspects of Krishna. Но надо понимать, что и браман, и параматма при этом являются ипостасями Кришны. Upasana bhede jani ishara mahima ataiva suryatara dieta upama. Thus, one may understand the glories of the Lord through different modes of worship, as the analogy of the sun illustrates. Таким образом, как это можно понять из примера с солнцем, человек с помощью различных методов поклонения может постичь величие Господа. Say Narayan Krishna Sarup Abhed Ek I Vigraha Kintu Akar Vibhed. Narayan and Sri Krishna are the same personality of Godhead, but although they are identical, their bodily features are different. Нараяна и Шри Кришна – одна и та же личность Бога, но, несмотря на это, они выглядят по-разному. Ihota Dvibhuja Tihon Dhare Charihat Ihon Venu Dhare Tihon Chakra Dikasad. This personality of Godhead, Sri Krishna, has two hands and holds a flute, whereas the other, Narayana, has four hands with conch, wheel, mace, and lotus. У одного из них, Шри Кришны, две руки, в которых он держит флейту, а у другого, Нараяны, 4 руки, и в них он держит раковину, диск, булаву и лотос. Purport: Narayana is identical to Sri Krishna. Комментарий: Нараяна не отличен от Шри Кришны. They are, in fact, the same person manifested differently, like a high court judge who is differently situated in his office and at home. По сути, это одна и та же личность, как, например, судья, который на работе выглядит иначе, чем дома. As Narayan, the Lord is manifested with 4 hands, but as Krishna, he is manifested with 2 hands. В образе Нараяны у Господа 4 руки, а в образе Кришны 2. Выключился сам? Это как холодно? Ну, можно
делать теплее и не так сильно. Можно делать теплее и не так сильно сделать. Вы понимаете, как это работает? Sorry. This brings to mind the example given by Shrila Prabhupada of the Prime Minister Gladstone. И с этим можно вспомнить историю, которую Шрила Прабхупада рассказал о премьер-министре Гладстоуне. That Gladstone was in his office once, and a important minister came to meet him. Однажды, когда Гладстоун был у себя в кабинете, к нему навстречу пришел один из министров. The secretary told him, "Please sit and wait for a while." И секретарь сказал министру: пожалуйста, посидите, подождите. The minister was waiting a long time, and he became impatient. Министр ждал и ждал, и ждал, и ждал, и в конце концов ему надоело ждать. And so he went to the door, opened the door of Gladstone's office, opened a little bit, and looked inside. Когда он подошел к двери кабинета Гладстоуна, приоткрыл ее и заглянул внутрь. So there he saw Gladstone was crawling on the floor, and his grandson was sitting on his back, telling him, "Go faster." И там он увидел, что Гладстоун на четвереньках ползет по полу, на спине у него сидит племянник и погоняет его. Давай, давай, быстрее. So Prabhupada used this example that he preferred, even though he would be shown a lot of respect as prime minister, it was very formal and not as relishable as, playing as a horse for his grandson. Точнее, внук это был. И суть этого примера в том, что для премьер-министра положение человека, которого все уважают и перед которым все преклоняются, не столь приятно, как роль лошадки, на которой катается его родной внук. So Krishna prefers the simple village life in Vrindavan, where he may be scolded by the gopis, or his cowherd boyfriends may fight with him, play with him. Кришна предпочитает простую деревенскую жизнь в Вриндаване, где его могут отругать гопи, или где с ним могут подраться его друзья-пастушки. The Vaikuntha planets have the mood of Aishwarya, opulence and formality. Что касается планет Вайкунхи, там царит атмосфера айшварии или роскоши, изобилия и такого очень строгого этикета. In the pastime of Krishna in Dwarka, the mood is also predominantly Aishwarya, but there is some element of madhurya or sweetness there as well. В играх Кришны в Двараке тоже преобладает айшвария, но там есть также место и для мадхурии. In the Mathura Lila, there's even more madhurya and less Aishwarya. В Мадхура-лиле мадхурии больше, айшварии поменьше. And in Vrindavan, it is all madhurya. А в вриндаванских лилах нет ничего, кроме мадхурии. At least in the spiritual world. По крайней мере, так происходит в вриндаванских играх в духовном мире. When Vrindavan is manifested on the earth, then there is sometimes little Aishwarya manifested when Krishna kills the demons. Когда Вриндаван проявлен на земле, то там тоже присутствует некоторый элемент айшварии, когда Кришна покоряет демонов.
But otherwise, the whole mood is madhurya, sweetness and familiarity. Но все равно в целом там царит мадхурья и довольно близкие фамильярные отношения с Кришной. Narayanastvam nahi sarvadehinam atmasyadisya kila lokashakshi narayanangam narabhujalayanat tatchapi satyang na tavaiva maya. O Lord of Lords, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father, Narayan? Narayan refers to one whose abode is in the water born from Nara, Garbhodakshai Vishnu, and that Narayan is your plenary portion. All your plenary portions are transcendental. They are absolute and are not creations of Maya. О Бог богов, ты созерцаешь все сущее, ты сама жизнь, которой дорожит каждый. Не ты ли отец мой, Нараяна? Нараяна значит тот, кто покоится на водах, изошедших из Нары, Гарбhodakashaya Вишну. Нараяна твоя полная экспансия. Все твои экспансии духовны, абсолютны и не принадлежат к числу творений Майи. Statement is a purport. This statement, which is from Srimad Bhagavatam 10:14-14, was spoken by Lord Brahma in his prayers to Lord Krishna after the Lord had defeated him by displaying his mystic powers. Комментарий. Это утверждение, приведенное Шримад Бхагаватам 10.14.14, сделал Господь Брахма, когда, пораженный мистическим могуществом Господа Кришны, возносил ему молитвы. Brahma had tried to test Lord Krishna to see if he were really the Supreme Personality of Godhead playing as a cowherd boy. Господь Кришна предавался играм, словно обычный пастушок, и Брахма дерзнул проверить, действительно ли это Верховная Личность Бога. Brahma stole all the other boys and their calves from the pasturing grounds, but when he returned to the pastures, he saw that all the boys and calves were still there. For Lord Krishna had created them all again. Он похитил с пастбища всех друзей Кришны и телят, но, вернувшись, увидел их вновь, потому что Кришна создал их заново. When Brahma saw this mystic power of Lord Krishna's, he admitted defeat and offered prayers to the Lord, addressing him as the proprietor and seer of everything in the creation and as a super soul who is within each and every living entity and is dear to all. Узрев мистическое могущество Господа Кришны, Брахма признал себя побежденным и вознес Господу молитвы, в которых назвал его владыкой, созерцающим все сущее, а также сверхдушой, пребывающей в сердце каждого и являющейся самой большой драгоценностью для всех. That Lord Krishna is Narayana, the father of Brahma, because Lord Krishna's plenary expansion, Garbhodakshaya Vishnu, after placing himself on the Garbha ocean, created Brahma from his own body. Господь Кришна – это тот же Нараяна, отец Брахма, ибо Брахма возник из тела Гарбhodakashaya Вишну, полной экспансии Господа Кришны, возлежащего в океане Гарбха. Mahavishnu in the causal ocean and Kshirodakshaya Vishnu, the super soul in everyone's heart, are also transcendental expansions of the supreme truth. Махавишну в причинном океане и Кширодакашая Вишну, сверхдуша в каждом сердце, тоже являются трансцендентными экспансиями высшей истины. So those are the three Purusha avatars. Это три Пуруша-аватары. And the Brahma, as we know, is Swayambhu, or self-born, self-manifested on top of the lotus flower, which grew from the navel of Garbhodakshaya Vishnu. Брахму называют Сваямбу или саморожденным, потому что он появился на цветке лотоса, который вырос из пупка Гарбhodakashaya Вишну. In the beginning, there was only darkness and silence around him. Вначале он находился во тьме, и его окружала полная тишина. And he was trying to find out the source
of his existence, he crawled down the stem of the lotus flower and up again. Брахма, пытаясь найти причину своего появления на свет, спустился вниз по стеблю лотоса, потом поднялся обратно наверх. And then he heard the two syllables ta-pa. И затем он услышал два слога та-па, which means penance or austerity. Та-па – это тапасья, аскеза. So then he performed austerity by meditating for 1,000 celestial years. Аскеза Брахмы заключалась в том, что он медитировал 1000 лет по исчислению полубогов. And finally, the Supreme Lord appeared before him in his Narayan form and also displayed his spiritual abode to Brahma. И, наконец, Верховный Господь предстал перед ним в своем духовном облике и, кроме того, показал Брахме свою духовную обитель. And he thanked Brahma very much for his performance of austerities. И он поблагодарил Брахму за ту аскезу, которую тот совершал. And he said that penance and I are non-different. Господь сказал, что аскеза не отлична от него самого. So in this way he congratulated Brahma. Так он поздравил Брахму. And then he spoke the 4 seed verses of the Srimad Bhagavatam. И произнес 4 главных стиха Шримад Бхагаватам, Which Prabhupada, writes very extensive commentaries for. I think about 36 pages of commentary just for those 4 verses. Эти 4 стиха Шрила Прабхупада снабдил очень большим комментарием, если не ошибаюсь, там 36 страниц комментариев. And in those verses, Lord explains that he existed before everything. In the material creation, he's present during everything, and he will continue to exist long after the material creation is wound up. В этих 4 стихах Господь сказал, что Он существовал до появления мироздания, Он продолжает существовать во время Его существования, и Он остается после разрушения мироздания. So he advises Brahma to see him everywhere in everything at all times. Господь советует Брахме видеть Его всегда и во всем. So later on in the 10th canto, after Brahma stole the boys and calves, and then Lord Krishna produced duplicates, then Brahma realized his insignificance. Позже, в 10-й песне, когда Господь Брахма похитит пастушков и телят, а Кришна, вернувшись, снова создаст их, Брахма признает могущество Господа и собственное ничтожество. So in this particular verse, he's offering prayers to the Lord, and he's saying, "Are you not the same Narayan, my father?" В этом стихе Брахма возносит молитву Господу и спрашивает его: «Не ты ли отец мой, Нараяна?» Shishu vatsa hari brahma korya aparad shamaite magena prasad. After Brahma had offended Krishna by stealing his playmates and calves, he begged the Lord's pardon for his offensive act and prayed for the Lord's mercy. Украв друзей и телят Кришны, Брахма оскорбил его, за что потом стал просить у Господа прощения и молить его о милости. Tomar nabi padma hoite amar janmadai, tumi pita mata ami tomar tanai. I took birth from the lotus that grew from your navel. Thus you are both my father and my mother, and I am your son.
Я родился из лотоса, выросшего из твоего пупка, поэтому ты отец мне и мать, а я твой сын. Pitamata balaker naloy aparad sham more karaha prasad. Parents never take seriously the offenses of their children. I therefore beg your pardon and ask for your benediction. А родители не принимают всерьез оскорбления, которые наносят им дети, поэтому, пожалуйста, прости меня и одари своим благословением. Krishna kahena brahma tomar pita narayan amigo patumi kaichi amarnandan. Sri Krishna said, "O Brahma, your father is Narayan. I am but a cowherd boy. How can you be my son?" Шри Кришна сказал: «О Брахма, твой отец Нараяна, а я всего лишь пастушок. Как ты можешь быть мне сыном?» Brahma bolen tumi ki nahau Narayan, tumi Narayan shuna tahar karan. Brahma replied, "Are you not Narayan? You are certainly Narayan. Please listen as I state the proofs." Брахма ответил: «Разве ты не Нараяна? Этого никак не может быть. Милостиво выслушай меня, и я докажу тебе это». Prakrita shishke jata jiva rup tahar jayatma tumi mula sarup. All the living beings within the material and spiritual worlds are ultimately born of you, for you are the super soul of all of them. Все живые существа в материальном и духовном мирах берут начало в тебе, ибо ты – сверхдуша каждого из них. Purport: the cosmic manifestation is generated by the interaction of the three modes of material nature. Комментарий. Материальный мир возникает как результат взаимодействия трех гун природы. The transcendental world has no such material modes, although it is nevertheless full of spiritual variegatedness. В духовном мире материальных гун не существует, но это не лишает его духовного многообразия. In that spiritual world, there are also innumerable living entities who are eternally liberated souls engaged in transcendental loving service to Lord Krishna. Духовный мир также полон бесчисленных живых существ, вечно освобожденных душ, которые заняты трансцендентным любовным служением Господу Кришне. The conditioned souls who remain within the material cosmic creation are subjected to the threefold miseries and pangs of material nature. Обусловленные души, находящиеся в материальной вселенной, подвержены тройственным страданиям и всевозможным бедам. They exist in different species of life because they are eternally averse to transcendental loving devotion to the Supreme Lord. Они вынуждены рождаться в разных телах, ибо навеки отвернулись от трансцендентного преданного служения Шри Кришне. Sankarshan is the original source of all living entities because they are all expansions of his marginal potency. Господь Санкаршана является источником всех живых существ, поскольку они – порождение его пограничной энергии. Some of them are conditioned by material nature, whereas others are under the protection of the spiritual nature. Одни из них обусловлены материальной природой, а другие находятся под покровительством духовной природы. The material nature is a conditional manifestation of spiritual nature, just as smoke is a conditional stage of fire. Материальный мир – это обусловленное проявление духовной природы, подобно тому, как дым – это обусловленное состояние огня. Smoke is dependent on fire, but in a blazing fire, there's no place for smoke. Дым зависит от огня, но в самом огне нет дыма. Smoke disturbs, but fire serves. Дым мешает людям, а огонь служит им. The serving spirit of the residents of the transcendental world is displayed in 5 varieties of relationships with the Supreme Lord, who is the central enjoyer. Дух служения обитателей духовного мира проявляется в 5 видах отношений с Верховным Господом, главным наслаждающимся. In the material world, everyone is a self-centered enjoyer of mundane happiness and distress. В материальном же мире каждый считает лишь себя средоточием всех наслаждений и печалей. One considers himself the Lord of everything and tries to enjoy the illusory energy, but he is not successful because he is not independent.
He is a minute particle of the energy of Lord Shankarshan. Обусловленная душа мнит себя господином всего сущего и пытается наслаждаться иллюзией, однако все ее попытки тщетны, ибо у живого существа нет независимости. Оно лишь малая частица энергии Господа Санкаршаны. All living beings exist under the control of the Supreme Lord, who is therefore called Narayana. Все души пребывают во власти Верховного Господа, и потому его называют Нараяной. Okay, so we'll finish there today. Any questions? На этом мы сегодня остановимся. Пожалуйста, вопросы. Громче. Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Кришнадасская Раджа Гослами, читаем Чайтанты, описывает диалог Кришны и Брахмы. А 50-я песня Шримад Бхагаватам, там говорится, что он просто промолчал. Может, это он просто подробнее описывает то, что нет в Бхагаватам? Should I translate it into English also? Yeah. Here in Chaitanya Charitamrita, we see the description given by Krishnadas Kaviraj of this dialogue between Lord Brahma and Lord Narayana, but in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, there is no dialogue, there is a monologue. Only Brahma is speaking and the Lord is not replying anything to him. Maybe there are some more information containing in Chaitanya Charitamrita. This is the reason. It's explained. I forget where I read it. I think some commentary of one acharya that, you know, Krishna was just looking at Brahma. You know, he was just a small boy. He had a half-eaten sweet in his hand, and he was just, you know, looking at him like, why doesn't he, you know, why doesn't he go away and leave me alone and let me play with my friends? Кого-то из ачарьев я читал такой комментарий, что когда этот диалог Брахмы и маленького Кришны происходил, Брахма там молился, распинался, а маленький Кришна стоял с надкушенной сладостью в руке и думал, когда этот дяденька уйдет и оставит меня в покое. Who is this person with the 4 heads and, you know, offering obeisances and making a big prayers? Что это за мужчина с 4 головами, молится здесь и кланяется мне? So, I mean, it's similar here. I mean, Krishna is not saying much here. He's just telling him, you know, your father's Narayana, I'm just a cowherd boy. You know, what are you talking about? How can you be my son? Ну, здесь тоже у Кришны не так много реплик. Он говорит: «О, Брахма, твой отец Нараяна, я всего лишь пастушок. Как ты можешь быть мне сыном?» So it's not that there's a long speech here by Krishna. Не было там большой такой беседы между ними. I mean, Brahma is speaking, but Krishna is just saying it. У Брахмы-то много чего говорил. А Кришна отвечал в таком духе: не пойму, о чем ты здесь говоришь? Same thing. То же самое и здесь. Яш. Okay. Oh, another here. Venkata Bhatta. Комментарий Прабхупады говорит, что Джива является экспансией Санкарши, что вся пограничная энергия – это экспансия Санкарши. А Санкаршина – это четырюха уже, которая происходит из Балараны, то есть фактически они находятся на планете Хайкунхи, как я правильно понимаю. То есть, когда Джива находится на голове Вриндавы, они также являются экспансиями Санкаршины. Значит, получается, что одновременно Санкаршина на голове Вриндавы не присутствует. Все-таки это уже неравная экспансия. Here in this purport it is said that Lord Sankarsana
is the source of all living entities because they are created by his marginal energy. And we know that Sankarsana is the member of Chaturvyuha, which is manifested only in material world. Does it mean that in spiritual world, where eternally liberated jivas are situated, Sankarsana is also manifest? Well, he's there in the form of Balaram. А в духовном мире Санкаршана присутствует в образе Баларамы. Расарати. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Я хотела бы задать вопрос, какими качествами должен обладать человек, чтобы Кришна привлекся им? What qualities must a devotee have to make Krishna be attracted to him? Humility, bhakti, these are, I think, the main qualities. He must have love for Krishna and he must be a humble soul. Смирение и бхакти – вот главные качества. Он должен любить Кришну и быть смиренной душой. Получается, что все эти качества есть у Кришны, и он привлекается этими качествами в человеке? Krishna has the same qualities. Is it because of that he is attracted by the same qualities in other persons? Well, yes, most likely, because those are the qualities necessary for having a loving relationship. Ну, по-видимому, да, потому что это вообще необходимый набор качеств для отношений, основанных на любви. There has to be some exchange of loving affection, and also there has to be some, humility, not being proud and demanding, but being very humble servant. Любовь подразумевает обмен взаимоотношениями. Любовь требует смирения, то есть во взаимоотношениях не надо от своего партнера чего-то требовать, нужно, наоборот, быть на стороне смиренного слуги. Гуру Махарадж, можно я задам такой вопрос уточняющий? У нас на программе пришли новички, совсем недавние преданные, и одна мата же задала вопрос: когда Кришна привлечется мной? We had recently new members on the program, and one Mataji asked the question, when would Krishna at last be attracted by me? When you become a truly humble, submissive servant. Надо было ответить, когда вы станете по-настоящему смиренной и послушной его служанкой. Хорошо. Ну, потому что у них есть такое представление, что раз мы уже давно в движении, читаем давно мантру, то, наверное, Кришна уже привлекся нами, и поэтому она задала такой вопрос. Я не знала, что ей ответить, честно. Usually people think that because we practice devotional service for quite a few years, we already have the qualities, humbleness and devotion. That's why they asked this question, and I didn't know what to answer. Well, still Lord Chaitanya, in 8th verse of Shishakstakam, he says that to the Lord, you can do anything you like. You can crush me in your embrace or make me brokenhearted by not being present before me. You're completed. You can do anything and everything, but you're always my worshipful Lord unconditionally. So, he's not making any demands that Krishna has to be attracted by him. В 8 стихе Шикшаштаки Господь Чайтанья показывает пример безусловной любви. Он говорит: дорогой Кришна, ты можешь обнять меня, прижать к сердцу или грубо оттолкнуть и растоптать меня. Несмотря на все это, я все равно буду любить тебя и остаюсь твоим слугой. Это вот пример правильного настроения, когда преданный не ждет и не просит Кришну, чтобы он привлекся им.
Харе We Кришна, shouldn't спасибо, make Гуру Махарадж. we shouldn't make demands, you know, that Krishna has to become my servant. Nityananda Sarup. Where is he? They muted me. Мы не должны требовать ничего от Кришны, мы не должны пытаться сделать его своим слугой. Is that right? Не пытаться делать его своим слугой. Okay, Champakalata. Гуру Махарадж, Харе Кришна. А вот в этом тогда продолжении, если Бхактивиданта Сарасвати Тхакур сказал, что вы не должны видеть Кришну, но вы должны делать так, чтобы он вас увидел, тогда как вот нам не желать, чтобы он нас увидел, но тем не менее действовать так? Вот уже 30 лет и все не желаем, и как бы и не видит. Just to continue this topic, there's a quotation from Bhaktivinoda Saraswati who said, do not try to see Krishna, try to make Krishna want to see you. So for 30 years, we do not try to see Krishna. We wait. How much long should we wait when he desires to cast his glance upon us? Eternally. Вечно нужно ждать этого. Hare Krishna.